पसंद है। अरे ए ची व्हॅल्यू काय आहे ना? पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचं वर्कशीट भेटलं का मग? तुमच्याकडे असेल ना काही टार्गेट. आपण आधी पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन शॉर्ट मध्ये रिवाइज करू आणि मग तुमचे काही डाऊट्स असतील तर त्याच्यावर. रणवीर, यू कॅन सिट. ते खाली ठेव. इलेव्हन्थला लास्ट इयर तुम्हाला होता स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन मध्ये लाईनचे खूप सारे फॉर्मॅट्स होते. Means if you know that the line is passing through 2 points, so if you have that 2 points coordinates, then you can find out the equation of the line. If you know one of the point and its slope, you can find out the equation of it. The equation of lines of formats लिहून आणले तुम्ही. आधी स्ट्रेट लाईन बघू मग पेअर ऑफ स्ट्रेट. बिकॉज तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्हला स्ट्रेट लाईन कंबाईन मध्ये. सापडतंय का? पार्ट 1 मध्ये होता, पार्ट 2 मध्ये होता.
तुमच्या कॉम्पिटिटिव्हच्या बुक मध्ये पण असते शॉर्टकट्स. सो त्याच्यामध्ये पहिला फॉर्म्युला होता स्लोप. स्लोप ऑफ लाइन कॅन बी फाइंड using theta is m is equal to tan of theta, where theta is the inclination of that line or the angle that line is making with the positive x-axis. This is your slope of line if you know the angle. But if you know the coordinates of the line, then the slope can be find out using formula y2 minus y1 upon x2 minus. Right? हे स्लोपचे दोन फॉर्म्युला होते. ठीक आहे. त्याच्यानंतर येस स्लोपचे चार फॉर्म्युला होते. लाइन ना हाँ जर ती लाइन x प्लस b1 प्लस c च्या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर ते पुढे बघायचं. तो लाइनचा इक्वेशन ते घेणार. So slope of line you can find using these two formulas if you know the inclination m is equal to tan theta and m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x2. ठीक है. Second of the using these slopes you can find out that the given two lines are parallel or perpendicular to each other. So if the lines are represented by equation ax plus by plus c is equal to 0, right? It's another one. So from this equation the slope of the line is sure minus a upon b. So if the equation of the line is given in this format x plus by plus c, then its slope you can find out using minus a upon b. So two lines are perpendicular if product of their slopes is -1. Perpendicular साठीचा condition. And if slope of two lines is equal, then these are parallel to each other. So that line can be of this format. म्हणून याचा स्लोप कसा काढायचा ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. And after finding the slope, if product of the slope is -1, lines are perpendicular. If product or simply the slopes are equal, then those lines are parallel or simply you can say the coincident. त्यानंतर अँगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाईन्सचा फॉर्म्युला, जो फॉर्म्युला आपण या वर्षी थिअरम प्रूफ करायला यूज केला. सो अँगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाईन्स is tan theta is equal to in mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. So same formula we have used as our primary consideration, and using this आपण काय find out केलं, angle between two lines when combined equation of line is. So m1 minus m2 आणि m1 into m2 चा rearrangement करून आपल्याला तो tan theta भेटला in mod 2 root of h square minus ab upon a plus. Next is equation of line in different formats we will see. So first equation of line is your slope point form. If you know the slope of the line and one of the point through which your line is going or the line is there, so that slope point form is given by slope point form y minus y1 is equal to m into x minus x1, where x and y are variable and x1 and y1 is this point. So slope काय आहे m आणि point आहे x1. ठीक आहे, याला आपण म्हणतो स्लोप पॉइंट. सेकंड होता स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट हे सगळं का रिवाइज करून देते 11चं, बिकॉज जेव्हा तुम्ही पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन्सचे
MCQ सॉल्व करना है सगळं आपण. Slope intercept form is given by y is equal to mx plus c, where m is the slope and intercept काय आहे? कुठला intercept x की y? आपण intercept म्हणजे कुठल्या तरी ऍक्सिस ला तो टच करतो ना, कुठल्या ऍक्सिस ला टच करतो हा? Yes, y ला टच. म्हणून it is y equal to mx plus c and x is equal to my plus c. ठीक आहे, हे तुमचे डायग्राम स्लोप इंटरसेप्ट. काय म्हणतो डिस्टन्स ऑफ इफ लाइन इज याच्यामधलं ते अजून एक रिअरेंजमेंट आहे. दिस इज युअर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस. हा तुमचा इंटरसेप्ट असतो 0c आणि हा तुमचा स्लोप दिलेला असतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये अजून एक नोट आहे जी त्यांनी दिलेली आहे. इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इफ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन इंटरसेप्ट विल बी 0. सो याच्यामध्ये एक नोट सारखा आहे. इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन then y is equal to simply x, where m is that slope. दिले ना सगळं हे एकदा रिवाइज करायचं असं क्वेश्चन सॉल्व करा. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2 point form. Means if you know the coordinates of 2 points through which the line is passing, let this 2 point be x1 y1 and x2 y2. हे त्याचे coordinates. Then line चा equation कसं सांगतो आपण? x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y. याचे खूप सारे rearrangements आहेत. रेसिप्रोकल पण घेऊ शकता. असा x2 minus x1 upon x minus x1 and y2 minus y1. फरक नाही पडत, सेमच आन्सर. x आणि y सबस्टिट्यूट नाही करत आपण. दोज आर व्हेरिएबल. x1 y1 is your first point and x2 y2 is your second point. त्यानंतर आहे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट form. Yes. If your line is intersecting x and y axis simultaneously, intercept is nothing but distance from the origin. Like this is your y intercept, this is the distance, and this is x intercept, and this is the distance. So slope intercept form is given by x upon a plus y upon b is equal to 1, where a is x intercept and b is y intercept. तो उलटा नाही करायचा. x च्या खाली a च्या वरती x च्या खाली x इंटरसेप्ट आहे, y च्या खाली y. Intercept is distance of the point from the origin through which the line is passing. लिहून घ्यायचं हे सगळं. One more form of a line. तुझ्याकडे आहे तरी पण एकदा जेवढा लागतं तेवढं शॉर्टकट करून. One more form or equation of line is normal form. Normal म्हणजे काय? Opposite of abnormal. Perpendicular. बोल. You? Normal form means it is regarding to the perpendicular. हे सगळ्याचं लिहिता पाहिजे. जर तुम्हाला पॉइंट आणि स्लोप माहित असेल, छोटीशी डायग्राम तुमच्या कळण्यासाठी काढा. Normal form is like this. If this is the line, then draw a perpendicular to the line from the origin. This distance of perpendicular is p and this angle is alpha. Then normal form is x. Right?
आठवतंय? एक्स कॉस अल्फा की एक्स साइन अल्फा? श्योर? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इज इक्वल टू पी. Yes. करूया ना सॉल्व. Number of lines. हे नाही केलं तुम्ही लास्ट इयर? आमचं फायनल होतं ना तेव्हा मी स्ट्रेट लाईन वगैरे पण बरं एकदा परत लिहायचं. जेवढं लागतंय आणि जेवढं समजलं पाहिजे ते लिहायचं. पण तुम्ही जे मला इथे शिकवलं ना त्याच्यात काय असं आडलं नाही त्याचं. फॉर्म्स माहिती पाहिजे तुम्हाला फक्त. बिकॉज कॉम्पिटिटिव्हला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे क्वेश्चन्स असतात, बट बेससाठी तुम्हाला स्ट्रेट लाईनचे फॉर्म्स माहिती पाहिजे. तिथे आपल्याकडे एकच फॉर्म आहे ना, एक्स प्लस बी वाय प्लस सी. सपोज तुम्हाला दिलाय दोन कॉर्डिनेट्स मधून लाईन पास होत आहे आणि फर्स्ट लाईनचे दोन कॉर्डिनेट, सेकंड लाईनचे दोन कॉर्डिनेट्स आणि कंबाईन इक्वेशन करा. मग तुम्हाला फॉर्म माहिती पाहिजे. तुम्हाला दिलेलं आहे फर्स्ट लाईनचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम ओरिजिन अँड स्लोप. ओके, नथिंग बट दिस अल्फा दिलेला. अँड सेकंड लाईनचं पण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दिलेलं आहे. मग त्या केसमध्ये तुम्हाला फॉर्म माहिती पाहिजे. हा? थांब ना अजून. पोचायचं तिथपर्यंत. एकदम लास्ट टॉपिक येतो आपण. ठीक आहे. हा तुमचा होता नॉर्मल फॉर्म अँड द लास्ट इज सिम्पली जनरल फॉर्म. And this general form is nothing but ax plus by plus c is equal to 0. काय होता पॅरामेट्रिक फॉर्म? हा होता लास्ट टाइम? तिथे असू दे, तुम्ही यूज केला यूज नाही केला. मी स्ट्रेट लाईन यांचा एक नेक्स्ट मंथ वगैरे घेईन. नेक्स्ट मंथ. सो यू कॅन वॉच दॅट रेकॉर्डिंग. चालू असेल तेव्हा मी सांगेन. तुम्हाला येत असेल ना नोटिफिकेशन? हा येतो. Okay, these are the various forms of equation of line. Okay. Next, last 2 to 3 points from 11th standard is first distance of any line from the origin. Now, from this diagram, distance of this line from this origin is nothing but the p, small p. So, distance of line from origin is p is equal to n mod c upon root of a square plus b square. कशाला तुम्ही याच्यावरून पण जॉमेट्री लावून काढू. ट्रिग्नोमेट्री, पायथागोरस अप्लाय करा.
बट हा नेहमी सेम रेशो मध्येच डिवाइड होईल असं नसतं. इट विल टोटली डिपेंड ऑन द अँगल. Next is distance of point x1 y1 कन्सिडर करूया ज्याचे कोऑर्डिनेट्स आहे फ्रॉम लाईन. इथे आपण काय कॅल्क्युलेट केलं डिस्टन्स ऑफ लाईन फ्रॉम ओरिजिन ना. इथे डिस्टन्स ऑफ लाईन फ्रॉम पॉइंट which point having coordinates x1 y1 it will be p is equal to in mod ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. आता बघा ही लाईन होती आणि या पॉइंट मधून पासून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं. इथं सेम पॉइंट इज नथिंग बट द ओरिजिन म्हणजे इथं 0 आणि 0 सबस्टिट्यूट करू म्हणून इथं फक्त c. सो एवढा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट अँड दिस इज युअर डिस्टन्स ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाईन. सो वी हॅव सबस्टिट्यूटेड x1 and y1 equal to 0. Then last one, distance between parallel lines. Parallel lines. But now the lines are in general form. Continue. ax1 plus ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. So if we have two lines in general form like ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0. इधर मी x1 y1 का नसेल दिलं पॅरलल आहेत ना. x आणि y कोऑर्डिनेट सेम फक्त इंटरसेप्ट डिफरंट असते. So distance between this parallel line is given by p is equal to in mod c1 minus c2 upon root of a square plus c. आता तो मॉड का टाकला बिकॉज c1 c2 कोण मोठा आहे तुम्हाला माहिती नाही. आन्सर नेगेटिव्ह आला तरी डिस्टन्स पॉझिटिव्ह होत असते. सिद्धिकचा डाउट होता व्हॉट इज फॅमिली ऑफ लाईन्स. फॅमिली जनरलाइज फॅमिली म्हणजे काय तुझी फॅमिली काहीतरी सिमिलॅरिटी आहे सगळ्यांमध्ये and the similarity is your surname. ठीक आहे. अनदर फॅमिली कन्सिडर केली की देयर इज वन कॅरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी जे फॅमिलीच्या केस मध्ये असतं सरनेम सेम आहे सगळ्यांचं आपण फॅमिली म्हणतो. सो लाईन्सची फॅमिली म्हणजे काय द नंबर ऑफ लाईन्स हॅविंग वन कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी. सो इट कॅन बी पॅरलल लाईन्स दोज आर फॉर्म वन फॅमिली का कारण सगळ्यांचे स्लोप सेम किंवा ऑल द लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाय बिकॉज देअर form is y is equal to mx because सगळ्यांचे intercept is 0. So family of lines can be different. It is the bunch only or locus or set of lines having at least one characteristic property same. Either the slope is same or the intercept is same or the perpendicular distance should be same. मग ही एक लाईन झाली सेम या साइडला perpendicular distance असू शकतो या साइडला असू शकतो चारही क्वाड्रंट मध्ये असू शकतो. So those four also form family of lines whose perpendicular distance from origin त्याला म्हणतो आपण फॅमिली. अजून काय डाऊट आहे तुला? 14 पॉइंट सांगायचं हे दिले गेलं. यांनी काय दिलेलं आहे इफ टू लाईन्स वी कन्सिडर इन दॅट जनरल फॉर्मॅट ax plus by plus c equal to 0 ते पॅरलल पण नाहीये परपेंडिकुलर पण नाही. सो वी हॅव कन्सिडर्ड दॅट u is equal to ax1 plus by1 plus c1 is equal to 0 and b is equal to ax2 plus by2 plus c2 is equal to 0. ठीक आहे. हे दोन लाईन्स आहेत and those are intersecting. ते पॅरलल पण नाहीयेत परपेंडिकुलर पण नाही अदरवाइज काहीतरी सेम. So if these two lines are intersecting lines
then u plus kv, it is very generalized form. u plus kv, that k can be anything, -1 असेल, +1 असेल, 2 असेल, 3 असेल, means u and v are multiples of each other. याला जर मी rearrange केलं ना, it will be u is equal to minus k into v. So see, u आणि v दोन लाईन्सचं रिलेशन असं असू शकतं की u is equal to 2 times v, u is equal to half times v, u is equal to 10 times v. Something is same between them. आणि चार्जिंग ठीक है done. Yes. So this minus k मी rearrange केलंय, ते u minus k equal to 0 ला लिहू शकतो. So this k, that multiple can be anything. It can be 1 minus 1, 10 minus 10, 1 upon 10, 5. So it is just multiple. जे वेक्टर्स मध्ये बघतो आपण जनरलाइज वेक्टर, ज्याला आपण असं म्हणतो इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स हॅव सेम मॅग्निट्यूड, डायरेक्शन, रिलेटेड आपण म्हणतो ना, सेम असतं फॅमिली ऑफ लाईन्स. मी तुला केस सांगितली की आयदर देअर इंटरसेप्ट इज सेम और स्लोप इज सेम. हियर व्हॉट इज सेम इज दॅट के. तो मल्टिपल टाइम्स क्रिएट होतो. त्यांनी ते दिलेलं u plus kv equal to 0, where k is a parameter and it represents family of lines passing through the point of intersection of lines u equal to 0 and v. Means suppose ही लाइन है u and second आहे v. या हा जो पॉइंट आहे इथे ज्या पण लाईन्स येतील आणि इंटरसेक्ट होतील, all will form one family. Why? Because their point of intersection is same. ठीक आहे, काही पण सेम असू शकतं. इंटरसेक्ट सेम आहे, पॅरलल सेम, स्लोप सेम आहे, डिस्टन्स सेम आहे कुठून तरी. It can be found. अजून काही डाऊट आहे? मी शॉर्ट मध्ये बोलते. सो इन स्ट्रेट लाईन हे फक्त सिंगल लाईन रिलेटेड चालू आहे, जे की प्रीवियस स्टँडर्ड मध्ये झालंय. आपण शॉर्ट मध्ये घेऊया. इन स्ट्रेट लाईन फर्स्ट तर तुम्हाला लाईन फॉर्म करण्यासाठी स्लोप माहित पाहिजे. खूप बेसिक गोष्ट. सो व्हॉट इज दिस स्लोप? स्लोप इज द अँगल दॅट इज लाईन मेकिंग विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस ऑलवेज. ठीक आहे, मग जरी तो असं 4 क्वाड्रंट आहे आणि ही लाईन इकडे कुठेतरी आली तर हा आपण स्लोप घेतो ना. ठीक आहे, इट इज मेकिंग विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. मग तो प्लस फॉर्मॅट मध्ये घ्या, मायनस फॉर्मॅट मध्ये घ्या. मायनस एक्स ऍक्सिस पासून स्लोप कधीच नाही फॉर शुअर. सो सपोज अशी लाईन, this is not slope even though it is very small angle. So what is slope? This is the slope, that angle the line is making with the positive x-axis. We represent usually slope by letter small m. So if you know the angle, then slope is tan theta. कसा तो फॉर्म्युला आहे ऍक्च्युअली तुमच्याकडे, जो तुम्ही ग्राफ वगैरे प्लॉट करून स्लोप काढायचे ना, 2 पॉइंट्स कन्सिडर करायचे, मग असा एक ट्रायंगल आणि मग त्यांचा डिस्टन्स. तर तो काय असतो, ऑपोजिट साइड आणि ऍडजसंट साइड रिलेटेड असतो. Therefore it is tan. Or if you know the 2 points, तुम्ही slope असा कॅल्क्युलेट केला, 3rd 4th स्टँडर्डला केलं नाही, 5th 6th स्टँडर्डला केलं. So these two are the formulas of the slope in generalized format if you know the angle and if you know the points through which the line is passing. Okay, next line in general format is ax plus by plus c. या फॉर्म मध्ये असेल लाईन तर त्याचा स्लोप काय, m is equal to minus a. ठीक आहे, आणि आपण तो कंबाईन इक्वेशन साठी पण माहिती. नेक्स्ट इज if this slopes multiplication is -1, then those lines are perpendicular. If slopes are equal, then these are parallel or coincident. Coincident कधी if distance this is 0. समजते कंडिशन की प्रोवाइड. If this distance is 0, this distance is nothing but the distance between parallel lines. These are parallel lines, but there is no any distance between these two lines. म्हणजे जवळ आलेला that is those are coincident. ठीक आहे, or coincident. Next is angle between intersecting lines. If two lines are intersecting, अशी कंडिशन कधीच नाही की ते नेहमी परपेंडिक्युलर असतात. The angle can be other than the 90 degrees. So how will you find out that angle is this? So if two lines are in this format, find out their slope, substitute here, and difference of slope, multiplication, addition, division, simplification करून you will get the slope. So if tan theta ची व्हॅल्यू तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही तो थीटा डायरेक्ट सांगू शकता. अदरवाइज जस्ट राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ व्हॉटएव्हर द नंबर. ठीक आहे, दिस इज फॉर इंटरसेक्टिंग लाईन्स. आणि आपण रिसेंट पाहिलेला होता कंबाईन इक्वेशन, ज्याच्यामध्ये हेच यूज केलं. मी तुम्हाला स्टार्टिंगला म्हटलेलं पण हा फॉर्म्युला तुम्हाला होता. ठीक आहे, नेक्स्ट इज इथून स्टार्ट करूया. इथपर्यंत झालं अँगल. देन इम्पॉर्टंट इज इक्वेशन ऑफ लाईन. कुठल्या कुठल्या फॉर्मॅट मध्ये येऊ शकतात. सो इक्वेशन ऑफ लाईन ऑर द गिवन लाईन
त्याचं जर मी तुम्हाला इक्वेशन विचारलं तर तुम्ही बोलाल काहीतरी रॉ डेटा पाहिजे, काहीतरी त्याच्याबद्दल पाहिजे. सो इफ मी तुम्हाला सांगितलं की स्लोप आणि एकच पॉइंट त्या लाईनवरचा कुठला रँडम, so you can find out the equation of line using this. Substitute slope here, substitute x and y coordinate of that single point here, you will get the simple equation. आणि मग परत त्याला जनरलाइज फॉर्मॅट मध्ये कारण याचे कॅल्क्युलेशन इझी. ठीक आहे. नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट. जर तुम्हाला सांगितलं की स्लोप आहे आणि स्लोप इज समथिंग इट्स कन्सिडर -2 and that line is touching y axis at the point 2, it is y axis. If line is touching at x axis at -2, it is x intercept. If you know the y intercept equation is y equal to mx plus c or equation is x equal to my plus c. कुठल्या केस मध्ये x intercept. If that line is passing through the origin, then the format is y is equal to c. Because that intercept is now 0 0. x पण 0 0 means x axis ला पण 0 0 मध्ये टच करतो का axis ला पण 0. समजताय? नेक्स्ट इज 2.4. जर एक्झाम्पल मध्ये दिले लाईन इज पासिंग थ्रू 2 3 like this. Line is passing through 2 3 and -1 3. So these are your 2 points. Stop झालं. So these are your 2 points. Remember this is x1 y1 and x2 y2, not x1 x2 y1 y2. इथं पण गडबड होऊ शकते असं बघता बघता. फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2. तुम्ही उलटे जरी केले कोऑर्डिनेट्स तरी फरक नाही पडत बिकॉज दोन्ही साइडला तो मायनस मायनस कॅन्सल. दिस इज 2.5. नेक्स्ट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. So if तुम्हाला फक्त दिलेला line is touching x axis at this and y axis at this, now find the equation. Slope नाही दिला आहे, point नाही दिला आहे, काहीच नाही. But you have to intercept, substitute here intercept respectively for x and it is just equal to 1. ठीक है? This is double intercept form. Normal is perpendicular. Perpendicular distance is given to you always. So this perpendicular distance is not alpha, it is p. इथे पण गणित. What is this alpha? Alpha is nothing but the angle that perpendicular is making with positive x-axis and not line. Alpha is not this. Alpha is this. So alpha is not slope. Alpha is angle that perpendicular of the line is making with positive. So this alpha here angle आहे तर obviously cos alpha sin alpha तुम्हाला calculate करतो. And this p is your perpendicular distance. These are always given. X and y are variable. You can easily find out the general form. Okay, last मध्ये आणि याच्या सोबत तुम्ही खूप फॅमिलियर झाले बिकॉज आता पण आपण 12th मध्ये काही डाऊट क्लियर आहे? सर हा पूर्ण 11th चा पार्ट आहे. Now let's start this pair of straight lines. Pair means आता दोन lines. मग कधी equation of first line is given in this format. Equation of second line is in this format. फरक नाही पडत. Always try to convert or rearrange the given formats into generalized form. It is so easy. त्याचा स्लोप पटकन कॅल्क्युलेट करता. हा दिला तर डायरेक्ट स्लोप घे आणि मग परपेंडिक्युलर पॅरलल व्हॉट इज देयर यू जस्ट हॅव टू. So pair of straight lines मध्ये आपण पहिल्यांदा बघितलं if equation of line is ax plus by plus c. असे दोन लाईन्स आहेत माझ्याकडे a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2. Then their combined equation is just multiplication. So if u and v are two lines, then their combined equation is u into v is equal to c. फक्त तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचं. सेपरेट इक्वेशन कसं फाइंड आउट करणार? सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस इज सो उल्टा सेपरेट इक्वेशन इज u is equal to 0 and v. You just have to split it. ठीक है? 2 टर्म्स असतील तर काहीतरी प्रॉपर्टी असेल ती यूज करा, काही कॉमन इक्वेशन यूज करा. 3 टर्म्स असतील तर you will get 2 lines in this format compulsory.
If there are only two terms, then the line is passing through the origin. राईट ना, तुम्हाला xy भेटतो, c नाही भेटत, constant भेटतो. हे पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. If in combined equation two terms are there, then your one of the line is passing through the origin. And if combined equation contains three terms, lines are not passing through the origin. It will have this c wala term. Some intercept will be there for sure. त्याच्यानंतर नंतर पाहिलं होतं homogeneous equation of degree. Homogeneous means all equation will have same degree, that is 2. So homogeneous equation of degree 2 is ax square plus hxy plus by square equal to c. ठीक आहे, दिस इज होमोजिनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री. ते पण माहिती पाहिजे तुम्हाला डिग्री म्हणजे काय. लाईन देतील आणि डिग्री पण विचारतात. होमोजिनियस आहे की नाही चेक करा. वन मार्कला काही पण घेऊ. ठीक आहे. So sometimes they'll ask you that verify the combined equation of given two lines is homogeneous equation of degree 2 or 2. So first find out the combined equation, then check each and every term. If one constant is there, it will not be homogeneous equation of degree 2. So in order to have homogeneous equation of degree 2, you should have degree of each and every term 2. Variables काही पण असू शकतात, x, y, z, just but here a, b and c are constants. One more thing is that combined equation of two lines is homogeneous equation of degree 2 if it is passing through origin, but every homogeneous equation of degree 2 is not it does not represent the pair of straight lines. आपण चेक केलं होतं ना, x square plus y square equal to 0. It is homogeneous equation of degree 2, but it does not represent pair of straight lines. तुम्ही मायनस एक्स होल स्क्वेअर मायनस काय होल स्क्वेअर असं काय करू शकता. देन एक थिअरम होता आपल्याला. देन व्हॉट इज द एक्झॅक्ट कंडिशन दॅट द गिवन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 represents pair of straight lines is if x square minus ab is greater than or equal to 0, only then this represents pair of straight lines चा combination. This is the condition. ठीक आहे. मग ही कंडिशन किंवा हा थिअरम कसा प्रूव्ह करायचा, because this is important. So we will prove this theorem in two parts. First part b is equal to 0, second b is not equal to 0. इथं multiply by b each and every term. छोटीशी hint. बाकी पुढचं तुम्हाला सॉल्व करता येईल. You have to make the perfect square one of the sides and then just solve. A square minus b square is a plus b square. Okay? मग या x square minus ab greater than or equal to 0 वरती काही remarks होते. Remarks is just short points to solve MCQs or examples. So if x square minus ab equal to 0, then both the lines are same. If it is equal to 0, both the lines are same means they are coincident. If it is greater than 0, then both the lines are distinct, same length. And if it is less than 0, then it is not representing pair of straight. अजून स्लोप्स कॅल्क्युलेट केले होते आणि याच्यावरती सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॉर्म होता ऑक्झिलरी इक्वेशन और ऑक्झिलरी. कसा फाइंड आउट करायचा, या इक्वेशन मध्ये जस्ट x इज इक्वल टू y is equal to mx सबस्टिट्यूट करायचं. ठीक आहे. आणि मग रिअरेंजमेंट करायचं. सो डायरेक्ट इट इज bm स्क्वेअर plus 2hm plus a is equal to 0. ठीक आहे. आणि ऑक्झिलरी इक्वेशन पासून हा फॉर्मॅट साठी m is equal to y upon x. One more thing. If this is combined equation of lines, let's say L1 and L2, then roots of this equation is L1 and L2. So roots of auxiliary equation is nothing but
separate equation of line whose combined equation is this. Repeat करें. Roots of auxiliary equations are nothing but lines whose combined equation is this. ठीक आहे. मग तुम्हाला जेव्हा देतात ना वन ऑफ द लाईन सेकंड फाइंड आउट करा ती वन ऑफ द लाईन याच्यात सबस्टिट्यूट करायची. स्लोप्स ऑफ द लाईन्स आय एम सॉरी स्लोप्स ऑफ द लाईन्स. ठीक आहे. सो ऑक्झिलरी इक्वेशनचे रूट्स हे जे दोन लाईन्स आहेत त्यांचे स्लोप्स रिप्रेझेंट करतात. म्हणून आपण एक सबस्टिट्यूट केला यात एखादी लाईन दिली असेल त्याचा स्लोप सबस्टिट्यूट केला एक इक्वेशन भेटतं त्याला परत तुम्हाला उलट करावं है ना ए आणि बी च्या फॉर्मॅट मध्ये भेटतो. मग ऑक्सिलरी वरून हा इक्वेशन कसं फाइंड आउट करणार सबस्टिट्यूट m is equal to y or direct just interchange the coefficients. असे सरळ वाचायचे व्हेरिएबल चेंज होतं m ऐवजी x2 xy आणि y2. The next topic is angle between the lines whose combined equation is this. Repeat. This is combined equation of two lines. Those two lines are intersecting we are considering and intersecting त्या ज्या lines आहेत त्यांचा मधला angle काढायचा. जो already 11th मध्ये काढला होता. tan theta. ठीक आहे. But that angle is for general format ax plus by plus c. Now we have just one line. So we don't have two slopes here. है ना? मग काय करणार rearrangement difference of slopes can be rearranged using addition of slopes and after rearranging तो तुमचा theorem आहे tan theta is equal to 2 root of x square minus ab upon a plus. So this is just a rearrangement of angle between the intersecting lines. ठीक है. tan theta is equal to modulus 2 root of x square minus ab. So even in this case, these two lines will be parallel. Parallel means what is the angle? 0. ठीक है. tan की value 0 कर दिया. Means tan 0 is 0. Means numerator should be 0. That is 2 into root of x square minus ab equal to 0. 2 into root of x square minus ab should be equal to 0. How to divide it? It means x square root of x square minus ab equal to 0. Doing side square equal to that is x square minus ab equal to 0. Again after rearranging x square is equal to 0. So in order to prove that this combined equation represents equation of two parallel lines, you just have to check whether x square equal to ab or not. If it is equal to, then it is parallel. If it is not equal to, then it is not perpendicular. It is not parallel. ठीक है. Now the condition for perpendicular. Now the condition for perpendicular. Perpendicular means theta will be 90 degree. Tan 90 is infinity. Infinity means the denominator should be 0. Denominator is a plus b. So if coefficients of x square and y square achieve addition 0, then the lines are representing. आता बघा x square equal to ab पण नाहीये, a plus b 0 पण नाहीये, म्हणजे लाइन्स पॅरलल पण नाहीये, परपेंडिकुलर पण नाहीये. They are making some other angle than the 0 and 90. That angle you can find out using this formula. समजतंय? अजून काही डाऊट आहे याच्यामध्ये? Then last is general second degree equation in the x and y. This was homogeneous. Now again general second degree equation means we will see equation whose highest power of the variable is 2. Lowest power can be anything, it can be 0 also. So it is not homogeneous, it is just in general format. And format is ax square plus Now this is general second degree equation in the variables x and y. Okay.
एक्स आणि वाय का, कारण आपण कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करतो, सो आपले व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय. Now again, every general second degree equation does not represent equation of lines. Then what is the condition that this is representing pair of lines? First condition, second to तुम्हाला याच्यावरून माहिती आहे, h square minus ab should be greater than or equal to 0. And this first condition is a h square af square or A, B, C, H, F, H, F, G, G. It should be. It is your wish. हे वालाच determinant फक्त solve करा. So these are two conditions that given general second degree equation in variables x and y are represented in lines. Any doubt? Again, one more formula is there. Point of intersection. Open it. Point of intersection of two lines are intersection means x and y coordinate it will be, right, and it is hf minus bg upon AB minus x square. GH minus AF upon AB minus x square. and same conditions for parallel and perpendicular lines represented by this general second degree equation. ज्याच्यामध्ये इथे सांगितलं होतं मी h square equal to ab if lines are parallel and a plus b equal to 0 if lines are perpendicular. आता तुमची कमी एक्झाम कधी आहे? 15th of September. त्याच्या आधी किंवा नंतर जसं तुम्हाला टाइम भेटेल. You should have set of 5 previous year question papers. Xerox पण चालेल. Boards, yes. Physics आणि maths. That's आणि हार्ड कॉपी पाहिजे सोबत. सेट बनवायचा, वरती नाव घ्यायचं, फिजिक्सचा एक सेट, मॅथ्सचा एक सेट, 5 क्वेश्चन पेपर्स. मग आपण काय करू? मेन पेपर जुनेचे जुने नाही आणि मॉडेल पण नाही. सो व्हॉट विल वी डू? स्टार्टिंगला जेवढे आपले 4 चॅप्टर झाले सपोज मॅथ्सचे ऑलमोस्ट 50% आणि फिजिक्सचे 7 असेच. ते आधी करून या, सेट घेऊन या. मग मी तुम्हाला एक दिवशी सांगते, एक दिवस फक्त मार्क करायचं चॅप्टर. ते पण समजत नाही लास्टला कुठल्या चॅप्टर मधून आलं ते पण समजत नाही, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विथ युअर फॉर्म्युला लिस्ट. नो, काही क्वेश्चन्स मिक्स असतात, डिरेक्ट नसतात, म्हणून तर तुमचं वेटेज नाही बॅलन्स होतं. आधी तुम्ही मार्क करणार आणि मग मी एक दिवस देणार मला ती बुक करायची आणि ते सॉल्व्ह केलं पाहिजे फक्त पेपर. यातले एमसीक्यूज करू. पेज 129.
equation represents two coincident lines, then x is equal to. आणि टेक्स्टबुक वरती कसलंच मार्किंग नाही करायचं. तात्पुरते करायचं असेल तर फक्त पेन्सिल त्यांनी तेच करायचं जे प्रिंटिंग मिस्टेक्स. For coincident lines, what is the condition? Coincident is parallel. Yes. काय zero? बोल. Coincident. This is for parallel. That is coincident. X square should be equal to AB. त्यांनी h विचारला. h is square root of AB. मग a आणि b काय आहे बघा. 4 into 1 is 4. 4 चा square root plus minus 2. Second, if lines represented by the given equation are perpendicular to each other, then k is equal to a plus b should be 0, that k is equal to minus 6. आता ज्याला विचारलं त्याने आन्सर द्यायचं. बुक मध्ये लिहू. रफ मध्ये लिहू. Third, auxiliary equation of 2x square plus 3xy minus 9y square equal to 0 is Ranveer. Yes. Auxiliary equation. टू एम स्क्वेअर मायनस 3m प्लस 9. x च्या इथे फक्त m सबस्टिट्यूट करायचा असतो. हां असं सांगितलं. Yes, this much is 11 from 11. This is from 12. Siddiq, D. D. How? B कारण की B ची व्हॅल्यू मायनस B ची व्हॅल्यू -9 आहे म्हणजे a -9m². इथे -9m². 2x ची व्हॅल्यू काय बघ बरं. +3 आणि d मध्ये 2x ची व्हॅल्यू -3 आहे. A and C तर फॉर शुअर नाहीये. ऑप्शन विल बी बिटवीन B and D. लिहून काढा आधी ऑक्सिलरी इक्वेशन, मग मॅच करा ऑप्शन. आपण फक्त फर्स्ट टर्म बघतो ना. First write down the auxiliary equation. Notebook. चालेल. किती पण चालेल. काय आहे इक्वेशन. -9m² plus 3hm, right, plus 2 is equal to 0. असा ऑप्शनच नाही. मग का सगळ्यांना मायनस मल्टिप्लाय केलं राइट हँड साइडला असेल 0. सो इट इज 9m² minus 3hm minus 2hm and 3m.
एवढं सोपं विचारतील का? तू तर जसंच तसंच सांगतेस, का विचारतील 2 मार्काला? फोर्थ, डिफरन्स बिटवीन द स्लोप्स फाइंड आउट करायचं. आहे का फॉर्म्युला डिफरन्स बिटवीन द स्लोप्सचा? काय? सापडतोय का मग? काय फॉर्म्युला? नाही होणार. म्हणजे तू हा डिफरन्स म्हणती है ना? पण दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोडक्ट, इट इज 1 plus m1 into m2. So मग direct नाही. From this you can find out addition of slopes, right? And multiplication of slopes. So using this your formula is m1 minus m2 whole square. लक्ष दे रे. Using the given equation, you can find out addition and product of slopes. So using this, you can find out m1 minus m2 whole square is m1 plus m2 whole square. Yes. Today minus 4m1 into m2. With addition substitute करा, multiplication substitute करा, answer चं square root करा. प्रूफ केला होता ना आपण, जो अँगल वाला त्याच्यामध्ये यूज केला होता ना हा फॉर्म्युला. It will be never in your formulas. कसं सॉल्व करणार फिर? If two lines x square plus 2hx square plus b square equal to 0, make angle alpha and beta with x axis. Then tan of alpha plus beta is. अच्छा का? इधर लिखते थे. सिंपल ऐसा नहीं है. What is the formula of tan of a plus b? Means तुम्हाला tan a आणि tan b माहिती पाहिजे. In short, addition माहिती पाहिजे आणि multiplication. What is the tan of any a is alpha here. Alpha is the angle. Angle means slope. Tan inverse of slope कसा? Direct तुम्हाला slopes भेटतील म्हणजे m1 आणि m2 ची addition भेटेल, multiplication पण भेटेल. And m1 means tan alpha, m2 means tan beta, m1 plus m2 करता येतो, m1 into m2 करता येतो. सध्या इकडे लक्ष द्या. Tan of alpha plus beta find out करायचं आहे, right? So its formula is tan alpha plus tan beta. So upon 1 minus tan alpha into tan beta. What is this alpha and beta? त्यांनी दिलेलं आहे. Alpha and beta are the angle that lines making with x axis. काय असतो angle with x axis? म्हणजे काय? Slope जो आपण m ने डिनोट करतो. m is equal to tan theta. So पहिलाचा स्लोप आणि दुसऱ्याचा स्लोप काढू शकता ना. So in short, m1 is equal to tan alpha
and m2 is equal to tan beta. तुम्हाला काय पाहिजे m1 plus m2 आणि m1 into m2 आणि m1 plus m2 m1 into m2 चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे म्हणून लिहिले होते m1 plus m2 is and m1 into m2 is काय असतो m1 plus m2 minus 2h upon b and m1 into m2 a upon b मग दिलेल्या लाईन वरून हे काढता येईल m1 plus m2 m1 into m2 त्याला सबट्रॅक्शन मध्ये बसवून डायरेक्ट ऍडिशन मल्टिप्लिकेशन भेटतं ना फक्त सबस्टिट्यूट करायचं नेक्स्ट काय आलं b आलं 2h upon a minus b next if slope of one of the lines is twice the other काय होतं कसं करायचं slope of one of the line is n by h minus n2 upon 1 plus n by n2 is equal to काम कारण की अँगल बद्दल काहीच दिलेलं नाही पण n by n2 ने cancel you have given m1 is 2 into m2 right आधी तर ते इक्वेशन चांगलं दिसत नाही त्याला नीट करा असं करणार ते डिनॉमिनेटर नको येतात multiply by a b
व्हॅल्यू 1/a कशी घेणार? काय तसं जमत असेल तर करू शकता काय? हिंट देते, यू हॅव गिवन वन ऑफ द स्लोप इज ट्वाइस द अदर. असे लिहा m1 equal to 2m2 or m2 equal to 2m. तुमच्याकडे अजून काय m1 plus m2 is minus 2h upon b and m1 into m2 is a upon b, right? m1 is 2m2 इथे लिहा, 2m2 plus m2 is this, that is 3m2 is this. आता ते h आणि b चे व्हॅल्यू बघा कसे आहेत. a is 1 upon a, h is 1 upon h and b is 1 upon b, right? Substitute कर. तुम्हाला करायचं ab each to h square. पण हे तर theorem चं rearrangement. त्याने काय केलं? तुझ्याकडे डायरेक्ट हे आहे ना? याच्यातून काय काढलं तुम्ही? x1 each to a. हाँ, ठीक है, upon a. हाँ, h. मी इथून कसं लिहिलं? काय zero पाहिजे? असं कुठं लिहिलं? बाबा तुला दिलेलंच नाही कोइन्सिडेंट कारण तू कसं नाही लिहिलं? पण याच्यापेक्षा सिंपल आहे ना, हे इथून जायचंच नाहीये. तुला जर ही कंडिशन दिली तू ती वापरणार कधी? m1 is to m2 कधी वापरते? तू अशी करते काय? m1 is to m2 ना? m1 2m2 minus m2 असंच 1 plus m1 is 2m2 2m2 whole square असंच. ओके, पुढे तो झाला m2 1 plus 2m2 whole square x square minus 3 तुला असं म्हणायचं इथं h square is equal to abs. मग हा 0 होतो. सो कारण भेटणार काय तुला? ऍक्च्युली ही कंडिशन करेक्ट आहे. x square is equal to ab असणार का? बिकॉज स्लोप्स मल्टिप्लाइडच्या फॉर्मॅट मध्ये दिलेत ना. ट्वाइस थ्राइस मीन्स परपेंडिक्युलर सॉरी पॅरलल होतं. बट सबस्टिट्यूट करताना नाही. त्याच्यापेक्षा बेटर आहे m1 is equal to 2m2 हे भेटलं. मग हे ह्याचे उलटं गेलं. आता लेफ्ट हँड साइड मॉडिफाय कर. m1 is 2m2, so this is for 3m2 and this is for m2 square. है ना? m2 ची व्हॅल्यू काही त्याच्यावरून ती याच्यावर सबस्टिट्यूट कर. m2 will be this upon 3. त्याचा स्क्वेअर इथे सबस्टिट्यूट कर ab. काही रिअरेंजमेंट भेटेल. होमवर्कला सगळे एमसीक्यूज सॉल्व करायचे जसे की हे आहे ना आता तुमच्याकडे. याच्या नंतर स्क्रीनशॉट काढून सबस्टिट्यूट कसं m1 आणि m2 m1 plus m2 काढून minus 2b upon h हां तेच आणि m1 into m2 b upon a. m1 plus m2 is equal to 2m. बरोबर? आता हे इक्वेशन काय होईल? येस, लेफ्ट हँड साइडला सबस्टिट्यूट. हे तुला आलंय ना असं? m1 into m2 is equals to b upon m1 equal to 2m2 इथं आणि सबस्टिट्यूट कर. and then त्यांना परत रिअरेंजमेंट कर. m2 सबस्टिट्यूट कर. m1 m2 एलिमिनेट करायचं. you just want the whole equation in the form set of a b and h only. then you will get that ratio. फक्त समोर एवढे फॉर्म्युला लिस्ट ठेवून you can easily solve those steps.